It's not like a moving film in the first half of the movie, to be quite honest, based on what I've seen so far. But what the film is doing, it is giving you a detailed account of Nambi's story. Disco? Yeah. Hey there guys, I'm yours truly, the original Spikeyd, and welcome you to another edition of a Trini reaction to. As you know, here feature the best in foreign language song, dance and film out of India, Southern India, 90% of the times I'm from the Caribbean, Trinidad and Tobago. Thank you for stopping by today, and thank you for subscribing as well. Today we are now into episode 2 of the film Rocketry, the Nambi Effect. The film tells the story of Nambi Narayan. It is starring R. Madhavan. It is written and directed also by him. So with that said, let's dive straight into our second scene today, and hopefully you guys will stick around for the entire scene. So let's dive into it. The test facility to configure the parameters. Focus. Dear Mr. Nambi Narayanan, thank you very much for your letter. You're the first one to point out the printing and syntax error in my theorem in this version of the book. I'm surprised that it went unnoticed by the professors thus far, but all the same, I assure you it will be corrected. Thank you for pointing it out, and I wish you all the very best in your future endeavors, Mr. Numbu. From Ashton Shapiro. Yeah, the man reply by the man for the book we write. Everybody knows how to like him already. Hey, Sleeping Beauty. Hi. Haven't seen you guys for a while. All work and no play makes Jack a dull boy. Who is Jack? Are you serious? You know, when you laugh, you remind me of my son. His eyes also start smiling before his face does. They're exactly like yours. I had no idea you were married. Yes, you see, in India, it's very difficult to have a son without a wife. Of course. Oh, it's incredible what these guys have achieved. Forget the moon. At this rate, we'll be orbiting Pluto in no time. I never thought a specific impulse of 435 was even possible. Correct. The Russians are done for. All they can do now is drown in their own fine vodka. Yeah. All right, guys, we're gonna split. See you later at the bar. Okay, bye. What happened to you? They were just joking. Yankee dickheads getting frisky over 435. Poor bastards are going to lose their hard-on when they come to know about our KVD-1 engines. 252 of them with a specific impulse of 461. Just lying there in our facility. As far as interplanetary travel is concerned, Americans have no clue what's in store for them. Seriously? A specific impulse of 461? You're kidding, right? Right. Forget I said anything. Hey, Yuri. Yuri, listen. Can I ask you something? Are you really just an exchange student? Are you here only for avionics? Oh, he's a spy. Если я вам скажу, вы умрете, и я умру. What does that mean? If I tell you, you will I'll die. have to kill her. And I will die. Wow. Get in. Let's get some coffee, Nambi. Yeah, sure, be serious. So she's saying that you can go back to the university. She's done with you. She's swapping you for an Indian husband. Don't push it. Sicilians are very jealous people. In the 4 years since her stroke, she's never smiled. You're welcome. But you know, we Indian husbands are like that. We always make our women smile. You know about our population, right? That's a funny one. Oh shit.
Meena. Hey. ஐயோ சாரி நான் தூங்கிட்டேன். எங்க நீங்க போற? வரீங்களா இல்ல கிளம்புறீங்களா? உங்களுக்கு காஃபி போடட்டுமா இல்ல அங்க சங்கர் எப்படி இருக்கான்? உங்களுக்கு பையன் இருக்கிறது ஞாபகம் இருக்கா? இருக்கு. அதுக்கு மேலேயும் ஞாபகம் இருக்கு. இருங்க. Flight எப்படி இருந்துச்சு? Our very first imaginary story. The Superman animated cartoon. Really thrilling, Clark. Sir, what if we introduce a reverse shockwave into the active combustion chamber of the engine to determine Yeah, idea by doing that, you know. So this can help us fix the stability problem in the moon rover as well. What do you think? So what we do is we introduce a controlled instability in the active combustion chamber of the engine in the form of a reverse shock wave and observe that wave before instability sets in. Right. Let me explain how that is done. We have the pressure inside the active I will get combustion, lost which here, is P1. We separate that with another chamber with an inert inactive gas and put that as P2, which is at a slightly higher pressure than the active combustion chamber. And we separate the two chambers with a membrane. Now, when you start ignition, the flames will come, burn the membrane, and therefore the higher pressure from P2 will move into the active combustion chamber. If the engine becomes unstable, then we know that the stability margin is between P1 and P2. But if the engine can handle that, we know that we have to increase the pressure in P2 and keep doing that till instability sets in. Brilliant, but that would be an insane amount of variables. Insane, yes, but impossible, no. And it's much better than blowing up actual engines before we get it right. Impressive. So this is a breach of rules. You were supposed to be here for 2 years, and you've only done 10 months. Sorry, I can't let you go. Here. My dear, I have some bad news. You've just lost your Indian husband. We are domestic help. May Bhagavati. Go. I want to miss you so much. You take care of yourself, okay? Thank you. He approved the thesis there, something like that, I'm assuming. This is Croco. Get me Eugene Scott. There you are. This ought to be a dream come true for you. I suppose you must be very good, because it's not that often that Crocker recommends a student. Oh! Thank you so much, and it's such a pleasure to meet you, Mr. Scott. But I must tell you, Mr. Nambi, that you are in for some real hard work and dedication. Your commitment has to be absolute. Yes, sir. Come on. Everyone has been so excited. I'm sure. This is a very interesting phase of our exploration. Let me introduce you to someone. A brilliant mind. Fellow American, mind you. Barry, this is Nambi. Nambi, this is Barry. Hello. Barry, I'm Aldev. All the best. Barry, take over. I'll see you around, guys. Okay. Bye. I knew you were coming in today, and I figured you must be missing your filter coffee from back home. Oh, so much. So I made you some. Huh? Well, my wife made you some. Enjoy. Oh my God. May Bhagavati. This is reminding me of home so much. I bet it does. Yeah. You know, getting a NASA fellowship in 3 months is pretty big by itself. Thank you. On top of that, I have never heard Professor Croco ever recommending a student to work here. You must be the real deal, Nambi. Well, it's quite the privilege, and as is this coffee. But you know, the fellowship money helps. No, I'm sure it does. It's going to be a privilege to work with you, Nambi. For a man with talents like yours, you're in the right place. Thank you so much. நாசாவோட ஆஃபர் நம்பவே முடியல. அருமையா இருக்குல்ல? எப்போது உன்னோட புருஷனோட அருமை புரியுதா? ஏங்க என் அப்பா மாமா சித்தப்பா ஃபேமிலி மொத்தம் சேர்ந்து 5 வருஷத்துல சம்பாதிக்கிறத உங்களுக்கு ஒரே வருஷத்துல கொடுக்குறாங்களா? இல்ல, ஒரு மாசத்துல. என்னது
என்ன சொல்கிறேன்? இங்கே இருக்கலாமா? நாசாவோட ஆஃபர் எடுத்துக்கலாமா? ம்? பகல்லே பசுமாடு தெரியலன்னா கண்ணு இருந்தா என்ன பிரயோஜனம்? இவ்வளோ நல்ல வாய்ப்பை விட்டு. Hey, Nambi. Hi, Mina. Hi, Elizabeth. Still with the solid? Yeah, but I can't wait to get into liquids with you. இந்தியாக்கே போயிடலாம். ஆமா, இங்க தீபாவளிக்கு பட்டாசு வெடிக்க முடியாது, பொங்கலுக்கு கோலம் போட முடியாது. இந்தியாவே பெட்டர், அங்கே போயிடலாம். அப்படியா? என்ன பார்த்து சொல்ல, அதான் காரணம். என் கண்ணை பார்த்து சொல்ல. It's because of the Russia. எதுக்கு? எதுக்கு சொல்ல? இந்தியாவுக்கு போகலாம். நம்ம பெஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் மறுபடியும் கடத்த பார்க்குறாங்க. நம்பி நமக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் சதீஷ். ஆமாம் சார், அவனை எந்த காரணத்துக்காகவும் இழக்க முடியாது. I think I should speak to him. Call him. ஹலோ. எனக்கு நல்லாவே புரியுது நம்பி. எந்த இந்தியன் சயின்டிஸ்ட்டும் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு பெரிய ஆஃபர். This is NASA, Mr. Nambi. The most coveted playing ground for any scientist worth his salt. I trust you understand what an honor this is. உண்மைதான். Also, Okay, so there's a big negotiation for him. Tata wants him to work for them. I understand. And it doesn't stop with the generous paycheck. There's a high-end vehicle, a housing allowance, and an annual paid vacation for you and the family. Nambi, you are an extraordinary scientist. அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. And I respect that. அதனால நீ எந்த முடிவு எடுத்தாலும் அது எனக்கு சம்மதம் தான். The presidential offer will be the final formality, and you should have it in 2 days. Nobody ever refused the president, Mr. Nambi. Yeah, take your time. I know. It's a tough call. Tough ஆகுது மண்ணாவது. இஸ்ரோவா நாசாவாங்கிற கேள்விக்கு என்கிட்ட ஒரே பதில் தான். அவன் வந்து பிரசிடென்ஷியல் ஆஃபரில் மறுக்க முடியாதுன்னா அதனால் நான் அவனையே மறுத்துட்டேன். வாயா என் பிரின்ஸ்டோனியன் ராசா. நம்பி liquid fuel propulsion. Wow, imagine he give up that and then after he country come and accuse him of espionage. ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ப்ராக்ரஸ் எப்படி இருக்குன்னு ஸ்டடி பண்ணு and stay updated. அப்போ தான் நமக்கு தேவையான பணம் கிடைக்கும்போது மறுபடியும் மண்ணை தோண்டிக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. அது கரெக்டு, பட் இப்போ நாசா இஸ் அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின். ரஷ்யன்ஸும் சைனீஸும் ஈகாக்காவை கூட அவங்க ஃபெசிலிட்டி பக்கம் பறக்க விட மாட்டாங்க. யூரோப் மட்டும்தான் மிச்சம் இருக்குது. இப்போ சார் அதுக்கு வெயிட் பண்ணுறீங்க? I am so glad to see you, Nambi. I feel like I have a little bit of India here with me. You know, there was one night in Bombay, I was relishing the local food on the beach. Good on the eyes, great on the palate. By the end of the night, I didn't know from which end I was whistling louder. And when I was a colonel in the city, I got to meet Jamshed Tata. I mean, what a visionary that man was. Man, that man gave India her first computer center 3 years ago. I'm so impressed that you know about all this. Most people in India are not aware. That was Why the gloomy face? breaking you up into India, Pakistan. What do you know? The domino effect goes on. Now you've got Bangladesh. Oh, I'm sorry. Am I hogging the conversation? Yes, my love, you are. Sorry, India does that to him. Oh, there's no need for apologies, Mrs. Cleaver. I think it's quite a compliment. You're very sweet, sir. Okay. Okay then. Enough about me. Why are you interested in the Rolls-Royce hydraulic systems? Sir, India is at a very nascent stage of rocketry and we can't afford the kind of technology we need. We've heard so much about your equipment and the plant at the Rolls-Royce hydraulic factory. I just had to see it for myself. Sir, I was in France just a month ago and was just content reading about the hydraulic systems. And now, I'm here, seeing the testing of fluids with such complex system of gauges. This is incredible. As is this food. Thank you so much for it. You're very kind. We really wished you could have stayed for New Year. Food and extra day stay are luxuries that ISRO can ill afford right now. So how long was your tenure in India?
When it was long enough for the imperialist guilt to weigh heavy upon my heart, I often wished there was something I could do in my own small way to make amends. I don't know about then, but I do know of a way now. Colonel Cleaver, it's a well-known fact that European rocketry program is on a slow burn because the US is undertaking all your rocketry responsibilities. Which also means that the hydraulic plant and all the equipment I saw today will all be rendered useless and dysfunctional because you'll have to move the plant. And what a tragedy that'll be. But what is a setback for you could transcend 10 years of research for us in India. So I want to make an outrageous request. Give us the hydraulic plant and all the equipment. I know as a nation we can't afford to pay you a dime, but we'll forever be indebted to you. Wow. You do know what you're asking for is £400 million worth of equipment. Wow. Even as I said it, I realized how ridiculous I sounded. I'm so sorry. Please forget I asked. On the other hand, darling, he isn't asking for the Kohinoor. Would he do it? Oh, the lights are out. Come, you'll enjoy this. Excuse me. Oh, the Northern Lights. It's a real This is so phenomenal. spectacular. I've never seen something like this. It is indeed an outrageous request. I'm surprised you had the audacity to ask. Though it's not a remotely worthy compensation, Nambi, it would be an honor to give you all the equipment for free, as is Wow. in my power to grant. Now, what's not within my power is bearing the cost of shipping it to India. Much though I'd like to oblige, you must make those arrangements. Wow. 400 million pounds worth in equipment. This is spectacular. This is wonderful news. Oh, Wow. save it, Nambi. It was probably built from money procured from India. This is such wonderful True. news. I can't wait to tell Vikram sir about it. Why don't you give him a call? Give the old man a ring right now. Yeah, I think it's very late at night. I'm leaving by the early morning flight. I'd like to see his face in person when I tell him this wonderful news. Thank you so much. Thank you. Wow. Wow. £400 million equipment free. Hey, I can't believe it, man. It's amazing. Wow. That's a real. You know what's that? சீரியஸாகவே சொல்கிறேன், உங்ககிட்ட இருக்க இந்த திறமை, தீவிரம், வேகம், வெறி, கோபம், இதெல்லாம் ஒரு நாள் உன் கழுத்துக்கு கத்தியே வைக்கலாம். ஆனால் இதே குணங்கள் தான் தலையில் கிரீடத்தையும் வைக்கும். எது நடந்தாலும் லட்சியத்தை மட்டும் விட்டுறாத. நான் உன் கூடவே இருப்பேன். வாடா. இந்தியாவின் முதன்மையான விஞ்ஞானியும் இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் மற்றும் அணுசக்தி துறையின் தலைவருமான டாக்டர் விக்ரம் சாராபாய் அரசு விருந்தினர் விடுதியான கோவளம் மாளிகையில் உயிரிழந்த நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டார். அவருக்கு வயது 52. Wow, Uncle Lisa. London to Trivandrum will be landing in 25 minutes. Cabin crew, please prepare for arrival. Wow, the man died. சாராபாயோட இழப்பு இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் மட்டும் இல்லை, உங்களுக்கும் ஒரு பெரிய பின்னடைவு தான். நீங்கள் உங்கள் குருவை இழந்துட்டு நின்னீங்க. உங்களை சாராபாய் அளவுக்கு கண்ணை மூடிக்கிட்டு நம்புறதுக்கும் உங்களோட பெரிய பெரிய கனவுகளை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கும் இஸ்ரோவுக்குள்ள இன்னொருத்தர் கிடைக்கிறது கஷ்டமாக தான் இருந்திருக்கும். சதீஷ் தவான் உங்களுக்கு எல்லா விதத்துலையும் சப்போர்ட்டாக இருப்பேன்ட்டு சாராபாய்க்கு ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்தாரு. அதை காப்பாற்றினாரா? விக்ரம் சாராபாய்க்கு அப்புறம் இஸ்ரோக்குள்ள முன்ன மாதிரி நான் திமிருத்தனமாக சுத்த முடியல. சதீஷ் சார் ஒரு நல்ல கைடாகவும் நண்பராகவும் இருந்தார். ஆனால் அந்த நட்புலையும் பிரச்சனை இருந்துச்சு. ஏன்னா லிக்விட் ஃபியூல் இன்ஜினை நானே உருவாக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். அப்போது அதுக்கான ரிசோர்ஸஸ் அவங்ககிட்ட இல்லை.
எங்கிட்ட Oh, பொருள் okay. ஏய் தண்ணியில் இருக்கிற இம்பியூரிட்டிஸ் கனெக்டாக இருக்குமா? ஆமாம், ஃபில்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கோம். ஏய் தண்ணியில் மண் இருக்கு, மண் வந்து ஃபில்டர் மேலே டெபாசிட் ஆகும். ஃபில்டரில் மண் போச்சுன்னா டைம் ஆக ஆக கேலிப்ரேஷன் மாறிக்கிட்டே இது வெடிக்க போகுது. Wow. நம்பி டீ சாப்பிட்றீங்களா? இந்த சூடான டீ தவிர வேற எந்த லிக்விடும் உங்க பேச்சு கேட்க மாட்டேங்கிறது. சார் இந்த ஃபேப்ரிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ல யாருக்கும் வேலையே இல்லையா சார்? இப்படி பல்ல காட்டிக்கிட்டே நின்று இருக்காங்க. ஓயா சார், உங்களால் எனக்கு வந்து எஃபெக்டிவ் அண்ட் டீசென்ட் ரிசோர்ஸஸ் கொடுக்க முடியலன்னா தயவுசெய்து என்னோட ரெசிக்னேஷன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கங்க சார். என்னால் இப்படி வேலை செய்ய முடியாது. காம் டவுன் நம்பி, ரிலாக்ஸ். நான் எப்படி சார் ரிலாக்ஸாக இருக்க முடியும்? எல்லாரும் அந்த லிக்விட் ஃபியூல் இன்ஜின் என்னால் ஃபெயில் ஆச்சுன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் உண்மை என்னன்னா நான் ஃபெயில் ஆனது உங்களால தான். முடிச்சிட்டியா? ஓகே. எதையோ மனசில் வச்சுக்கிட்டு தான் இப்படி வானத்துக்கும் பூமிக்கும் குதிக்கிற. என்ன சொல்லணுமோ நேரடியாக சொல்லு. சார், உலகமே 60-70 டன் இன்ஜின் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது நம்ம 600 கிலோகிராம் சொப்பு சாமான வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கோம் சார். இது ராக்கெட்ரி இல்லை சார், பப்பெட்ரி. நம்பி, பதார்த்தம் இருந்தால் தான் பந்தியில் வைக்க முடியும். நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பட்ஜெட்டை வச்சு என்ன செய்ய முடியும்னு சொல்லு. மூலதனம் தான் இல்லை, ஆனால் மூளை இருக்குல்ல, இப்போ அதை வச்சு லாபம் பார்க்குற நேரம் வந்துருச்சு. என்ன சொல்ல வர? சார், எஸ்சிபி ஃப்ரான்ஸ் தன்னோட ஆரியன் ராக்கெட்ஸ்க்காக வைக்கிங்கிற லிக்விட் ஃபியூல் இன்ஜின் உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த மெகா ப்ராஜெக்டுக்காக அவங்களுக்கு தேவையானது 100கணக்கான சயின்டிஸ்ட் அண்ட் மேனியர்ஸ். நம்ம மென்டல் மேன் பவர் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு பதிலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் அவங்க லிக்விட் ஃபியூல் இன்ஜின் டெக்னாலஜி கற்றுக்கிற ஒரு அருமையான வாய்ப்பு, ஒரு பண்டமாட்டம். ஃப்ரெஞ்சுக்காரங்க என்ன நமக்கு மாமானா மச்சானா ஒத்துக்கிறதுக்கு? சார், அவங்க ஒத்துக்கலாம் பரவாயில்ல சார், ஆனால் ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா? ஒத்துக்கிட்டா நான் என்ன குறுக்க நிற்க மடையனா? என்னோட மனப்பூர்வமான ஆசீர்வாதம் உண்டு. சார், அந்த ஆசீர்வாதத்தை கழியத்தை அந்த கான்ட்ராக்டில் போட்டுருங்க. நான் ஃப்ரெஞ்சு கிட்ட ஏற்கனவே பேசிட்டேன். we have a deal. ஆனால் இட்ஸ் a bloody good deal. ஸோ வேற என்ன வேணும் சொல்லு. ஃப்ரெஞ்சு கற்றுக்கிட்டு 3 வருஷத்துக்கு குடும்பத்தோட போய் ஃப்ரான்ஸில் தங்கி கடுமையாக உழைக்க தயாராக இருக்கிற 52 சயின்டிஸ்ட். ஃப்ரெஞ்சு கற்றுக்கிறதுக்கு 8 மாசமா? இது ராக்கெட் சயின்ஸ் இல்லையே. இங்கிலீஷ் கத்துக்கிற 8 வருஷம் ஆச்சுப்பா. அது சரி, குட். இப்போ ஃப்ரெஞ்சில் குட் மார்னிங் எப்படி சொல்வீங்க? கரெக்ட். இப்போ நம்ம பிரான்ஸ்ல இருக்கும்போது யாராவது ஒருத்தர் ஒரு வார்த்தை பிரெஞ்சில் பேசினா கூட நம்ம எல்லாருக்கும் வேலை போய் சம்பளமே இல்லாம இந்தியாவுக்கு திரும்பி வர வேண்டியிருக்கும். இது எப்படி பிரெஞ்சில் சொல்வீங்க? That's right. நம்ம பிரான்ஸ்ல இருக்கும்போது வாயை மூடிக்கிட்டு கண்ணிய காதி மட்டும் திறந்து வைங்க. நமக்கு பிரெஞ்சு தெரியும்னு யாருக்கும் தெரியக்கூடாது. ஜென்டில்மேன், இந்த மிஷன் நமக்கு சாதாரணமாக தெரியலாம், ஆனால் நம்ம சாதிக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு. நீங்கள் எல்லாரும் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்ஸை படித்து அப்ஜெக்டிவ்ஸை மனப்பாடம் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். நம்ம லிக்விட் இன்ஜினை சொந்தமாக உருவாக்கணும்னா முதல்ல அவங்க எப்படி இன்ஜின்ஸை உருவாக்குறாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கணும். Okay. அதனால So pretend you don't understand the French. எல்லாரையும் எல்லா But the one thing you understand what they're saying, I guess. முழு முயற்சி செய்வோம். ஜென்டில்மேன், Wow, look at that shot, Najed. அங்க எல்லாருக்கும் எல்லாரையும் தெரியும். அதனால நம்ம கவனமா இருக்க வேண்டியது இருக்கும். டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் எல்லாமே ஏற்கனவே நம்ம ஆளுங்க இருக்காங்க. டேங்க் கேஜஸ், ப்ரெஷரைசேஷன் சிஸ்டம்ஸ், கண்ட்ரோல் எலிமெண்ட்ஸ், த்ரஸ்ட் சேம்பர் அசம்பிளி.
ஆனால் ஃபில் பண்ண வேண்டியது ரெகுலேட்டர்ஸ், ஸ்டேஜ் சிஸ்டம்ஸ், கிம்பல் ஆக்டிவேட்டர் சிஸ்டம்ஸ், முக்கியமாக கமாண்ட் மாடியூல் சிஸ்டம்ஸ். இந்த ரெட் செல்லில் க்ரீனாக்க ஒரு வழி கண்டுபிடிக்கணும். നമ്പി നേരെ ടെസ്റ്റ് വരെ പാതിയിൽ നിർത്തുறாங்க. ഇത് പ്രഷർ വേരിയേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നമാണോ അതോ പ്രഷർ ഗേജിങ് സെൻസസ് ഒழுங்கா வேலை பண்ணாதതിന്റെ പ്രശ്നമാണോ നമുക്കറിയില്ല. நம்பி எந்த காரணத்துக்காக இந்த டெஸ்ட்லாம் ஃபெயில் ஆயிருக்குன்ற என் டேட்டா அண்ட் அனாலிசிஸ் நமக்கு வேணும். அதுக்கு ஒரே ஒரு இடம் தான் ஆகுது, RCD. ஆனால் RCDக்குள்ள ரூம்குள்ளே போகிறத விடுங்க, அந்த பக்கம் தலை கூட வச்சு படுக்க விட மாட்டாங்க. இதை நீ எப்படி சமாளிக்க போகிறேன்னு தெரியல நம்பி. ஏன்னா RCDயில் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது நம்ம நோவைக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இல்லைன்னா நம்ம மிஷின் நாசமாக சரியா மறுபடியும் அதை சொல்லிட்டு இருக்காது போதும். Gotta get into that room to know what they're doing. நம்பி ஞாபகம் இருக்கா, நம்ம மோர்னிங் மியூசியம் போன போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு சொல்லி கொடுத்தது, அந்த பெயிண்டிங்லேருந்து விலகி போய் தூரத்துலேருந்து பார்த்தாதான் அதோட உண்மையான அருமை புரியும். சரியா இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு என்ன சம்பந்தம்? நம்பி வைக்கிங் என்ஜினோட அப்பர் ஸ்டெபிலிட்டி மார்ஜின் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு. என்னடா சொல்கிறேன்? சிஸ்டத்தோட ஆப்ரேட்டிங் ப்ரெஷர் 52.6 பார்க்கு இருக்கிற மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. நியாயமாக இந்த மாதிரி சிஸ்டமோட ஸ்டெபிலிட்டி மார்ஜின் ஒரு 5 பார் ஆகுது அதிகமாக இருக்கணும். வைக்கிங்கால் எவ்வளோ தாங்கிக்க முடியும்? ப்ரெஷர் ஒரு 2 பார் ஏற்றுனா கூட அழகான பொண்ணு பார்த்து நான் முறுக்கிக்கிட்டு அதிரதை விட வைக்கிங் ஏடா கூடமா ஆதரும். பயங்கர மானமுள்ள அவனே ரொம்ப புகழ்ந்துக்கிறான். Alright guys, so that's the end of our scene today. Hopefully you enjoyed it as I did. I'm thoroughly enjoying the movie so far. The film is not like a moving film in the first half of the movie, to be quite honest, based on what I've seen so far. But what the film is doing, it is giving you a detailed account of Nambi's story. And I appreciate that, all that he did and all that he has to go through for his country. And what we did see today is that he turned down NASA. It was a real high paying job and it was a damn good offer. But what he did, he turned it down to serve his country. Alright, let's see how his country will repay him. Alright, so that's what I'm looking forward to seeing in the second half of the film. So if you do like this video guys, like, share, subscribe, tell a friend, keep coming back for more. I'm your surely Spikeyd. Wherever you guys are in the world, stay safe, remain in good health. See you all soon with another reaction. Do take care and have a great day. Peace out.